ഇപ്പൊ കാണാണ്ട്. നീ ഓരോന്ന് പറയില്ലടാ മിസ്റ്റർ നള്ളെ. മിസ്റ്റർ നള്ളെ നീ ഓരോന്ന് പറയില്ലടാ നെഗറ്റീവ്. എനിക്ക് വിഷമാവടാ. യൂട്യൂബ് അടിച്ചു പോയി നോക്കാന്ന് പറയല്ലടാ. കായല് സരസ്വതി എപ്പോഴാ ഇരിക്കാന്ന് അറിയില്ല. എനിക്ക് വിഷമാവും, ഞാൻ മിണ്ടില്ല. യെസ് റെഡിയായി. ലൈവ് യെസ്. നള്ള എന്താ ഉണ്ടായേന്ന്. യെസ് യെസ് ഇപ്പൊ കാണാണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ പേടിച്ചു, ശരിക്കും പേടിച്ചുടാ. നള്ള എനിക്ക് ഒരു മിനി ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നായിരുന്നപ്പ. ഞാനേ പേടിച്ചു പോയിടാ, സത്യം. പേടിച്ചിട്ട് മനുഷ്യൻ ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ, ഒരു മിനിറ്റ്. താങ്ക് യു കുട്ടിയോളെ. നിങ്ങൾ നെഗറ്റീവ് പറയില്ല കേട്ടോ, എനിക്ക് പേടിയാവും. പ്രേതങ്ങളെ പറഞ്ഞപ്പോ ശരിക്കും പ്രേതം വന്നു ഇതിൻ്റെ ഉള്ളില്. അങ്ങനെ പേടിക്കാവോ? ഞാൻ ശരിക്കും വെരി സെൻസിറ്റീവാടാ നല്ല. ഞാൻ ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവ് ഉള്ള ആളാ. എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് വിഷമം വരും. നമ്മൾ അത്രയും ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യണ സാധനല്ലേ. എന്താ ലൈവിന് പറ്റിയത്? ഞാൻ പ്രെയർ ചെയ്തത്. യെസ്. എന്താന്ന് പറയണ്ടിട്ട് സ്മരണം വേണം. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ശരീരത്തിന്റെ. ഇനി നമുക്ക് UPSC ക്വസ്റ്റ്യൻ തുടങ്ങാട്ടെ. പ്രേതകഥ വേണ്ട. പ്രേതകഥ പറയുമ്പോ പ്രേതം ശരിക്കും വരുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് പേടിയായി തുടങ്ങിയിടാ. പ്രേതം ശരിക്കും കാണിച്ചു. ആൽഫ ഹായ് ഹായ് ഹായ്. താങ്ക് യു ട്ടോ. എല്ലാവരും വരൂ. ആ പ്രേതകഥ പറഞ്ഞപ്പോ ശരിക്കും പ്രേതം ഇവിടെ ലൈവിൽ വന്നു. അയ്യോ, ഒടിയനും ചാത്തനും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് PSC തുടങ്ങാം. പ്രേതം വേണ്ട. എന്നിട്ട് ഒടുക്കം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്തിട്ടല്ലേ റെഡി ആയത്. യെസ് മിസ്റ്റർ നള്ളെ. എനിക്ക് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് വിഷമായിടാ മിസ്റ്റർ നള്ളെ. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് സെന്റീണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് PSC ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തുടങ്ങാടാ. യെസ് മിസ്റ്റർ നള്ളെ ഹായ്. ചേച്ചിയുടെ പിന്നിൽ ഒരു നിന്നെ ഞാൻ അടിക്കും. ചേച്ചിയുടെ പിന്നാലെ എൻ്റെ പിന്നാലെ ഒന്നുമില്ല. നിഴൽ ആരാന്ന്. there is no such thing, don't be scared. അടാ ഇത്രയും നാളുണ്ടായിട്ടില്ലടാ ഇത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒടിയനും ചാത്താനും ഒക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ പെട്ടെന്ന് ലൈവില് എന്താ പറ്റിയെന്ന് അറിഞ്ഞൂടെ. കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഞാൻ ഞെട്ടി. ചാത്തൻ ചേച്ചിയുടെ കമന്റ് നോക്കി എന്ന് പറയണ്ടിട്ടാ മിസ്റ്റർ. യെസ്, പ്രേതമല്ല മുന്നിലിരിക്കുന്നതെന്ന് സൽമാൻ പറയണ്ടിട്ടാ. ഞാൻ ഉള്ളപ്പോൾ പ്രേതം ഭൂതം പിശാചം ഒന്നും പേടിക്കണ്ട. ശങ്കരേട്ടൻ്റെ ഞാൻ മെസ്സേജ് പിന്നെയ്യാം. പ്രേതം വരില്ല. അയ്യോ, ഞാൻ ശരിക്കും പേടിച്ചു ശങ്കരേട്ടാ. താങ്ക് യു കേട്ടാ ശങ്കരേട്ടാ. വല്ലപ്പോഴൊക്കെ വരൂ ശങ്കരേട്ടാ. ഒരു സന്തോഷം കേട്ടാ വരുമ്പോ. യെസ്. ജിന്നിന് ചിരി. ഞാൻ വീണ്ടും ചാത്തന്മാരെ ഇറക്കണം. മിണ്ടല്ല നിന്നെ ഞാൻ അടിക്കും. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇനി ചാത്തനും ഒടിയനൊന്നും പറയണില്ല. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് PSCയിലേക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സീനു എവിടെ പോയി? ഹായ് ചേച്ചി. ഹായ് 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 അഹല്യ. ഹായ് അനീഷ്. എല്ലാവർക്കും സുഖാണോ? എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കണോ? ഓക്കെ, PSC ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കയറാണ് കേട്ടോ. PSC ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രേതം. നോ പ്രേതം. ഓക്കെ അനീഷ് പ്ലീസ് ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിച്ച്. ഹായ് ശിവ ബ്രോ. ഇന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻ തുടങ്ങിയോണ്ടിരിക്കണ. രക്തരക്ഷസ് എന്ന് പറയണ്ട സൽമാന്. ഹായ് ശിവ ബ്രോ എന്ന് പറയണ്ടിട്ട് ജിനന്. ഇന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ലേ? ഇവിടെയുണ്ട്. യെസ്. സീനു അവിടെ ഇല്ലേ? അയ്യോ, സീനു ഉണ്ടാവണം കേട്ടാ. ഞാൻ കുറച്ച് നേരത്തെ പേടിച്ചു പോയിടാ സീനു. അതാ. ഓക്കെ. ഹൂ ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ദി ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ? താങ്ക് യു ടാനീഷ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. സുഖമാണ് കേട്ടാ. വിളിച്ചാകുമ്പോ എന്തുകൊണ്ട് വന്നില്ല ലൈവില്?
ഇതുവരെ പ്രേത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു സീനു. പ്രേതത്തിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞ് ശരിക്കും പ്രേതം ആക്ടിവിറ്റി, പാരനോമൽ ആക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ കാണിച്ചു. ഹൂ ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ? യെസ്, അനീഷ് ഈസ് കറക്റ്റ്. MS സ്വാമിനന്ദൻ ഈസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഇക്ക വിളിച്ചു നള്ളെന്ന് പറയണ്ടിട്ടാ. ഇൻ വിച്ച് ഇയർ വാസ് ദ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ RBI നാഷണലൈസ്ഡ്? ഗൈസ് ഒന്ന് വീണ്ടും ലൈക്ക് അടിക്കൂ. വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഇതിലൊന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കൂ. ഇൻ വിച്ച് ഇയർ വാസ് ദ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ RBI നാഷണലൈസ്ഡ്? Yes, Sino is correct. 1949. Which body replaced the Planning Commission of India? ഏത് ബോഡിയാണ് പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത്? ഗൈസ് ഇനി ഒന്ന് വേഗം ഇതിലൂടെ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കൂ. യെസ്, നീതി ആയോഗ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. Niti Ayog is the correct answer. Next, what type of economy does India have? ഏത് ടൈപ്പ് എക്കണോമിയാണ് ഇന്ത്യക്കുള്ളത്? ജിന്ന് വാട്ടാ പോയിട്ട് which body, what type of economy does India have? Yes, Anish is again correct. Very good. Mixed economy എന്നട്ടാ ശരിക്കുള്ള ആൻസർ. In which year was the goods and service tax GST introduced in India? ഏത് ഇയറിലാണ് GST ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്? ഗൈസ് ഒന്ന് വേഗം ലൈക്ക് അടിച്ച് വരണേ. 2017 is the correct answer. Santosh is correct. In which year who regulates the stock market in India? സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? Yes, SEBI is the correct answer. Very good. Unsorted human പറഞ്ഞു. SEBI is the correct. ശങ്കരേട്ടനും പറഞ്ഞു, അനീഷും പറഞ്ഞു, എല്ലാവരും പറഞ്ഞു. Yes. Next. Which sector contributes the highest to India's GDP? ഏത് സെക്ടറാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണ ഇന്ത്യയുടെ GDPക്ക്? സർവീസ് സെക്ടർ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? യെസ്, സീനു ഈസ് കറക്റ്റ്. സീനു ഈസ് കറക്റ്റാ. സീനു കറക്റ്റ് ആണ്. സർവീസ് സെക്ടറാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ കേട്ടാ. 5ാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി 5-year പ്ലാൻ. അത് ആൻസർ പറഞ്ഞു പോയി. സോറി ആൻസർ. ഹായ് റിഷാദ്, ഹായ്, സുഖായിരിക്കണോ? വിച്ച് ഈസ് ദ ഓൾഡസ്റ്റ് പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ? ഏറ്റവും പഴയ പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്ക് ഇന്ത്യയിലത്തെ ഏതാണ്? Shankaretan is correct. SBI. Shankaretan is correct. SBI. Allahabad branch. Allahabad Bank. Historically Allahabad Bank. Okay. Historically SBI. Historically Allahabad Bank. Allahabad Bank പറഞ്ഞതും correct ആണ്. SBI. Historically അത് Allahabad Bank ആയിരുന്നു. Next. What is the term used for inflation paired with high unemployment? ഏത് ടേമാണ് യൂസ് ചെയ്യണ ഇൻഫ്ലേഷന് ഹൈ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റിന്റെ കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ?
ടീഷർട്ടിൽ എഴുതിക്കണതാ, ടീഷർട്ടിൽ എഴുതിക്കണത് ആരാണ് ചോദിച്ചത്? റിഷാദ്. എന്താണ് ടീഷർട്ടിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? ആപ് ഭാഡ് മേ ജാവോ യാ ഹം ഡ്രോപ്പ് കറേ. അതാണ് ഹിന്ദിയിൽ എഴുതിയണം കേട്ടാ. ടീഷർട്ടിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിക്കണത് ആപ് ഭാഡ് മേ ജാओगे യാ ഹം ഡ്രോപ്പ് करके आए. Stagflation is the correct answer. Sinu is correct. Who presents the union budget in the parliament? Who presents the union budget in the parliament? Yes, absolutely. Finance minister Christy is correct. Yes, ചേച്ചി അപ്പോൾ എങ്ങനെ കാപ്പി കുടിച്ചോ? യെസ് കുടിച്ചുട്ടാ അനീഫെ, താങ്ക് യു ട്ടാ ലൈവിലേക്ക് വന്നത്. ഗൈസ് ഒന്ന് വേഗം പ്ലീസ് ദയവ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് നേരത്തെ ലൈക്ക് ഒക്കെ കുറഞ്ഞു പോയിടാ. ഇത് രണ്ടാമത് ലൈവ് എടുത്തപ്പേ ഒന്ന് പ്ലീസ് ലൈക്ക് അടിച്ച് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യൂ. ഈശ്വര, എന്തൊക്കെയാണ് ഈ കുട്ടിയുടെ ടീഷർട്ടിൽ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത്? അത് ജിമ്മിൽ പോകുമ്പോൾ ഇടുന്നതാണ്. അപ്പൊ ജിമ്മിൽ പോകുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ആവശ്യമില്ലാണ്ടൊന്നും സംസാരിക്കാൻ വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ടീഷർട്ട് ഇട്ട് പോവും. അപ്പൊ ആൾക്കാർ ദൂരെ നിൽക്കുള്ളൂ. മിക്സ്ഡില് ജിമ്മിൽ പോകുമ്പോ മിക്സ്ഡ് സമയത്താ പോണേ. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ആവശ്യമില്ലാണ്ട് ആൾക്കാർ എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ടീഷർട്ട് ഇട്ട് പോവും. ഈ ടീഷർട്ടിൽ എഴുതിയത് വായിച്ചിട്ട് അവർ അടുക്കില്ലേ. പിന്നെ ഇതട്ടാ പ്ലീസ് ഒന്ന് എൻ്റെ ലൈക്ക് നേരത്തെ കട്ടായ കാരണം അതിന് ചേട്ടൻ്റെ ഫോട്ടോ വെച്ച് ഒരു ടീഷർട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്താൽ മതി. അങ്ങനെയല്ലേ, ഇത് എഴുതിയാൽ മതി. ഇത് എഴുതിയ ആൾക്കാരെ അടുക്കില്ല. എൻ്റെ ഇങ്ങനത്തെ 4-5 ടീഷർട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആരും അടുത്ത് വരില്ല, ദൂരെ നിൽക്കുള്ളൂട്ടാ. പേടിയാണ് ചോദിക്കാൻ. പിന്നെ ഇതിൽ തന്നെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എല്ലാം കാര്യം ടീഷർട്ടിൽ തന്നെ. ഹൂ പ്രസൻസ് ദ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഫൈനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ. യെസ്, ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുമോ? അപ്പൊ സേഫ്റ്റിയാണ്. ടീഷർട്ടിൽ എഴുതുമ്പോൾ ആൾക്കാർ അടുക്കില്ല. നമ്മൾ ടീഷർട്ടിൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ അടുത്ത പണി കിട്ടുന്ന എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആൾക്കാർ വരില്ല. ഇൻ വിച്ച് ഇയർ ഡിഡ് ദ മേജർ എക്കണോമിക് ലിബറലൈസേഷൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ ഇന്ത്യ? അല്ല ശങ്കരേട്ട, ഇത് ഇങ്ങനെ കിട്ടും മേടിക്കാൻ. ഇങ്ങനെ ആമസോണിൽ കിട്ടും ഇങ്ങനത്തെ ടീഷർട്ട്സ്. അതുകൊണ്ട് നല്ല രക്ഷയാണ് കേട്ടോ. ഇങ്ങനത്തെ ടീഷർട്ടൊക്കെ ഇട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സേഫ്റ്റിയാണ്. ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഹിന്ദിയിൽ പറയാടാ. ഇന്നലത്തെ ബാക്കി തന്നെ പറയണ സന്തോഷം. ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളത്തിലാക്കാം. 1991. ഇതൊന്നും വായിക്കാൻ അറിയാത്തവർ ആണെങ്കിലോ, എല്ലാവരും ഹിന്ദിക്കാരല്ല. എൻ്റെ അവിടെ ഹിന്ദി, ഇത് ഇംഗ്ലീഷിലല്ല എഴുതിക്കണേ. അപ്പം എല്ലാവർക്കും പിന്നെ എൻ്റെ ജിമ്മിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കാൻ അറിയാം, ഹിന്ദി വായിക്കാൻ അറിയാം. അപ്പം ഇത് ഹിന്ദി ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ആക്കി എഴുതിക്കണം അവര്. അപ്പം ദൂരെ നിൽക്കും. നെക്സ്റ്റ്, വിച്ച് കമ്മിറ്റി റെക്കമെൻഡഡ് ദ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് GST? ഏത് കമ്മിറ്റിയാണ് GST ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തത്? ഇങ്ങനെ 3-4 ടീഷർട്ട് ഉണ്ട്. രാജൻ മേനോൻ എന്ന ഛോട്ടാ രാജന്റെ ഈ തലമുറയിൽ സിംഹം ബദ്ദാസ് വിജി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. രാജൻ മേനോൻ എന്ന ഛോട്ടാ രാജന്റെ യെസ്, ഈ തലമുറയിൽ സിംഹം ബാഡാസ് വിജി. 1921 സീനു PSC പഠിക്കുകയാണ്. യന്ത്രമാണോ? യന്ത്രല്ലടാ ജോർജേട്ടാ, ഇത് യന്ത്രല്ലട്ടാ. ഇത് ജസ്റ്റ് ബാഡ് ആൾക്കാരെ ദൂരെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടീഷർട്ടാണ്. യെസ്, ഗുഡ് കേൾക്കാം. യെസ്, 2012 ആരും പറഞ്ഞില്ലേ? 2012 ആണ് കേട്ടോ കറക്റ്റ് ആൻസർ കേട്ടോ. വിച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രിന്റ്സ് 1 rupee നോട്ട്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ? ഏത് ഓർഗനൈസേഷനാണ് 1 rupee നോട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യണത് ഇന്ത്യയിൽ?
Yes, Ministry of Finance, Sinu is correct. Very good. Sinu is correct. Next, what model was followed in India's second 5-year plan? ഏത് മോഡലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഫോളോ ചെയ്തിരുന്ന സെക്കൻഡ് 5-year പ്ലാനിന്റെ സമയത്ത്? വാട്ട് മോഡൽ വാസ് ഫോളോഡ്? ഏത് മോഡലാണ് ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നത്? യെസ്, ജിമ്മില് ആവശ്യമില്ലാണ്ട് സംസാരിക്കാൻ വരുവേ ചിലരുട്ടാ, എല്ലാവരും അല്ലാട്ടാ. ശങ്കരേട്ടാ, മഹലാനോബിസ് മോഡൽ ആ ജിമ്മിൽ അങ്ങനെ വൃത്തികേടല്ല. ചിലർ ആവശ്യമില്ലാണ്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഡംബിളൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ആവശ്യമില്ലാണ്ട് അടുത്ത് വന്ന് എക്സസൈസ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറച്ച് ദൂരെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സേഫ്റ്റിക്ക് അങ്ങനെ ചെറ്റത്തരം കാണിക്കില്ല കേട്ടോ. പക്ഷെ എന്നാലും നെക്സ്റ്റ്, where is the headquarter of the Small Industries Development Bank of India? Where is the headquarters of the Small Industries Development Bank of India? പിന്നെ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ പെപ്പർ സ്പ്രേ ക്യാരി ചെയ്യൂ. ഡൽഹിയിൽ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ പെപ്പർ സ്പ്രേ മസ്റ്റാ. യെസ്, ലക്നൗ ആരാ പറഞ്ഞ? ഹായ് ചേച്ചി. ഹായ് അഖിലേഷ്, സുഖായിരിക്കണോ? അഖിലേഷ് സുഖായിരിക്കണോ? നൗ ലക്നൗ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ട്ടാ. പെപ്പർ സ്പ്രേ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ കേരള ആയാലും എവിടെ ആയാലും പെപ്പർ സ്പ്രേ കയ്യിൽ വെക്കുന്നത് നല്ലതാ. എന്തെങ്കിലും പന്തികേട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണിലേക്ക് അടിക്കുക പെപ്പർ സ്പ്രേ. എൻ്റെ മക്കൾ 2 പേരും പെപ്പർ സ്പ്രേ ക്യാരി ചെയ്യും. എല്ലാവരും ക്യാരി ചെയ്യണം, പെപ്പർ സ്പ്രേ ക്യാരി ചെയ്യണം, ആണായാലും പെണ്ണായാലും. അപായത്തിന്റെ ചിഹ്നം ടീഷർട്ട്. പിന്നെ വേറെ ഒരു സാധനം ഇല്ലേ, ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഇല്ലേ, അത് നമ്മൾ കയ്യിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സേഫ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത അലാം അടിക്കും. Okay. Which scheme replaced the old food security scheme in 2023? ഡാറ്റ പൾസ് ഈ ലോകത്തല്ലേ ജീവിക്കുന്നത്. പട്ടിശല്യം ഉണ്ടാവുന്ന? പട്ടിശല്യം ഇല്ല കേട്ടാ, പട്ടിശല്യം ഇല്ല. നാളെ ജിമ്മിൽ വരണം. ജിമ്മിൽ ഇപ്പോഴല്ല, അടുത്ത മാസം പോവും ജോർജേട്ടാ. പേപ്പർ തോക്ക് അറിയില്ല. ഈ 3 വലിയ ഉപയോഗമുള്ള സാധനമാണ്. ഒന്ന് പെപ്പർ സ്പ്രേ, ആണുങ്ങളായാലും പെണ്ണുങ്ങളായാലും ക്യാരി ചെയ്യണം. രണ്ടാമത്തത് ഒരു അലാം തരുന്ന ഒരു കീ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സേഫ് അല്ല, അപ്പം അത് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അലാം അടിക്കും. അതൊരെണ്ണം നല്ലതാണ്. ഇത് രണ്ടും നല്ലതാണ് കേട്ടാ. പേപ്പർ തോക്ക് അറിയില്ല കേട്ടാ മോളെ. ജനാർദ്ദൻ അപ്പൂപ്പൻ്റെ 1000 ശുഭസ. താങ്ക് യു ഈവനിങ് സ്റ്റാർ, താങ്ക് യു. ഓ, ഈവനിങ് സ്റ്റാർ നമ്മുടെ റൈസിംഗ് സ്റ്റാർ അല്ലേ? ഇവിടെ കുറച്ച് പൂച്ച. റൈസിംഗ് സ്റ്റാർ ആണോ ഈവനിങ് സ്റ്റാർ? യെസ് യെസ്. PM എന്താണ്? PM ഗരീബ് കല്യാൺ അന്ന യോജന, PMGKY. യെസ്, ഇംഗ്ലീഷ് മാറ്റാൻ പറയുന്നുണ്ട്. സ്പ്രേ തട്ടിപ്പറിച്ച് തിരിച്ചടിച്ചാലോ? സ്പ്രേ അവർ നമ്മളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ടല്ല സ്പ്രേ യൂസ് ചെയ്യണേ. നമ്മളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വരുന്ന നമുക്കൊരു കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് വരില്ലേ, ഒരു ലേശം ഇത്ര ഡിസ്റ്റൻസ്
ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യണതാണ് സ്പ്രേ ട്ടാ. സീനു വരണട്ടാ, സീനു വരണട്ടാ. സീനു എന്നോട് എന്താ മിണ്ടാത്തടാ? ഒരു ഗണ്ണൊക്കെ കൊണ്ട് നടക്കേണ്ട, കൊണ്ട് നടന്നു കഴിഞ്ഞാ ജയിലിലാവും. വാട്ട് ഡസ് ദ പ്രൈമറി സെക്ടർ ഓഫ് എൻ എക്കണോമി മേജർലി ഇൻക്ലൂഡ്? ഒരു എന്താണ് പ്രൈമറി സെക്ടർ ഓഫ് എൻ എക്കണോമി മേജർലി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണത്? ഞാൻ സന്തോഷിന് നാളെ പക്ക ഉറപ്പായിട്ടും ഇതിൻ്റെ മലയാളത്തിലും പറയാട്ടാ. ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് മലയാളത്തിൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ കൊടുക്കുന്നില്ല, എന്നാലും ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വാട്ട് ഡസ് ദ പ്രൈമറി സെക്ടർ ഓഫ് എൻ എക്കണോമി മേജർലി ഇൻക്ലൂഡ്? ഒരു പ്രൈമറി സെക്ടർ ഓഫ് എക്കണോമി ഓഫ് എൻ എക്കണോമി. സന്തോഷ് സോറിടാ, സോറി. പ്രൈമറി സെക്ടറിൽ ആയ എക്കണോമി മേജർലി എന്താണ് പ്രൈമറി സെക്ടറിൽ? അഗ്രികൾച്ചർ. അഗ്രികൾച്ചർ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. അഗ്രികൾച്ചർ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. കൃഷി. Who was the first governor of the Reserve Bank of India? Reserve Bank of Indiaയുടെ ഫസ്റ്റ് ഗവർണർ ആരാണ്? യെസ്, സർ ഓസ്ബോൺ സ്മിത്ത്. സർ ഓസ്ബോൺ സ്മിത്ത്. ഹായ് അബി, ഹായ്. പഠിപ്പൊക്കെ എങ്ങനെ പോണു അബി? വിച്ച് ഈസ് ദ ഡീപ്പസ്റ്റ് ഓഷ്യൻ ട്രെഞ്ച് ഇൻ ദ വേൾഡ്? വേഗം വേഗം, ഫട്ടാഫട്ട് ഫട്ടാഫട്ട്. ഇത് റാപ്പിഡ് ഫയർ ആണ് കേട്ടോ. ഞാൻ ഇനിയിപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ അത് ഏതാണ് ഡീപ്പസ്റ്റ് ഓഷ്യൻ ട്രെഞ്ച്? അപ്പൂസ് എത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ നാട്ടില്. അബിയെ, അബി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അബി വന്നപ്പോ സീനു നിന്നു. വാട്ട് ഈസ് ദ ഡീപ്പസ്റ്റ് ഓഷ്യൻ ട്രെഞ്ച് ഇൻ ദ വേൾഡ്? യെസ്, മറിയാന ട്രെഞ്ച് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഏത് കൺട്രി ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ലാൻഡ് ഓഫ് റൈസിംഗ് സൺ? ഫട്ടാഫട്ട്. ഞാൻ മലയാളത്തിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യണ കാരണമാണ്. അബി, നിന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു എന്ന് സന്തോഷ് ചോദിക്കുന്നുണ്ടാ. ലാൻഡ് ഓഫ് റൈസിംഗ് സൺ, ജാപ്പാൻ. യെസ്, ആരാണ്? ക്രിസ്റ്റി പറഞ്ഞു കേട്ടാ. അബി വന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് കേട്ടാ, വന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് കേട്ടാ അബി. അബി പോയിക്കുക. ബൈ ഗൈസ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. വേർ ഈസ് ദ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദി UNO? UNOയുടെ അവൻ പഠിക്കാൻ പോവാണ് സന്തോഷ്. ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ, UNOയുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ എവിടെയാ? അബി, നീ എന്നോട് മിണ്ടിയില്ലല്ലോ. UNOയുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ ന്യൂയോർക്ക്. ന്യൂയോർക്ക് ആരാ പറഞ്ഞ? ന്യൂയോർക്ക് അനീഷ് പറഞ്ഞുട്ടാ. അല്ല, ക്രിസ്റ്റി പറഞ്ഞുട്ടാ. ന്യൂയോർക്ക് ഈസ് ദ കറക്റ്റ്. അബി എന്നോട് മിണ്ടിയില്ലേ? ന്യൂയോർക്ക്. വിച്ച് ഈസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് കൺട്രി ഇൻ ദ വേൾഡ് ബൈ ഏരിയ? ഏതാണ് സ്മോളസ്റ്റ് കൺട്രി ഇൻ ദ വേൾഡ്? യെസ്, ക്രിസ്റ്റി പറഞ്ഞു വെറ്റിക്കൻ സിറ്റി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. വിച്ച് റിവർ ഈസ് ദ ലോങ്സ്റ്റ് ഇൻ ദ വേൾഡ്? ഏറ്റവും വലിയ റിവർ ഏതാണ്? യെസ്, ക്രിസ്റ്റി പറഞ്ഞു നൈൽ. വെരി ഗുഡ്. വിച്ച് സ്ട്രേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ്സ്? ഏത് സ്ട്രേറ്റിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണ ഏഷ്യനെയും നോർത്ത് അമേരിക്കയെ?
Okay, Santosh. Okay. Which strait separates Asia from North America? നാളെ മലയാളത്തിൽ കൊണ്ടുവരാട്ടാ. നാളെ മലയാളത്തിൽ പക്ക കൊണ്ടുവരാട്ടാ. ഏത് സ്ട്രേറ്റ് ആണ് ഏഷ്യയും നോർത്ത് അമേരിക്കയും? Bering Strait. Christy is correct. Bering Strait is the correct answer. Where is the headquarters of the WHO? WHO യുടെ headquarter എവിടെയാണ്? Yes, Christy is correct. Geneva is the correct answer. Which is the largest desert in the world? Sahara. Yes. Very good. Sahara. Which country has the maximum number of islands? ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഐലൻഡ് ഉള്ള കൺട്രി? ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഐലൻഡ് ഉള്ള കൺട്രി ക്രിസ്റ്റി സ്വീഡൻ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. വെരി ഗുഡ്. സ്വീഡൻ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. വിച്ച് മൗണ്ടൻ റേഞ്ച് സെപ്പറേറ്റ്സ് യൂറോപ്പ് ഫ്രം ഏഷ്യ? ഏത് മൗണ്ടൻ റേഞ്ചാണ് യൂറോപ്പിനെ ഏഷ്യന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണേ? Yes, Christy is correct. Ural Mountains is the correct answer. In which country is the world famous Suez Canal located? In which country is the world famous Suez Canal located? Yes, Christy is correct. Egypt. Which city is known as the City of Seven Hills? Yes, Christy is correct. Rome. Which country shares the longest international border with India? Hi Amir. സുഖായിരിക്കണോ അമീറെ? എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ? അമീർ ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്യൂട്ടാ, ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കണേ. അതേപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അമീർ അലി ഒന്ന് അനീഷു ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടില്ല. വിച്ച് കൺട്രി ഷെയർസ് ദ ലോങ്സ്റ്റ് ഇന്റർനാഷണൽ ബോർഡർ വിത്ത് ഇന്ത്യ? അമീർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് അമീർ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. മാംഗോ ലസ്സിക്ക് താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഗൈസ്. ഫ്രീ ഗിഫ്റ്റ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഫ്രീ Afghanistan. Bangladesh. Anish is correct. Bangladesh is the correct. What is the official language of Brazil? What is the official language of Brazil? Yes, Christine is correct. Portuguese. Arana Christina La. Null is correct. Portuguese is the correct answer. Which is the largest country by land area in Africa? ഏതാണ് largest country by area in Africa?
വച്ചിട്ടാണ്. ഹായ് ആൽഫ, സുഖാണോ? Algeria is the correct answer. Largest country by land area in Africa. Algeria is the correct answer. Where is the International Court of Justice located? എവിടെയാണ് International Court of Justice locate ചെയ്യുന്നത്? എവിടെയാണ് ഇന്റർനാഷണൽ കോർട്ട് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? യെസ്, ആൽഫ ഈസ് ആബ്സല്യൂട്ട്ലി കറക്റ്റ്. അല്ല, അനീഷ ആദ്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. ഹാഗ് അനീഷ ആൽഫയെക്കാട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ്, വിച്ച് ലേക്ക് ഈസ് ദ ഡീപ്പസ്റ്റ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ലേക്ക് ഇൻ ദ വേൾഡ്? ഏറ്റവും ഡീപ്പസ്റ്റ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ലേക്ക് ഇൻ ദ വേൾഡ്. കുഴപ്പമില്ല ഏട്ടാ, കുഴപ്പമില്ല. ഫുള്ള് സപ്പോർട്ട് തന്നാൽ മതിടാ മാക്സ്. ഫുള്ള് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് തന്നേന്. താങ്ക് യു ടാ. യെസ്, ബൈക്കൽ തടാകം. യെസ്, കറക്റ്റ് ക്രിസ്റ്റി, വെരി ഗുഡ്. വിച്ച് കൺട്രി ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ഷുഗർ ബൗൾ ഓഫ് ദി വേൾഡ്? ഏത് കൺട്രിയാണ് ഷുഗർ ബൗൾ ഓഫ് ദി വേൾഡ് പറയണത്? യെസ്, ആരാണ് പറഞ്ഞ? ആൽഫ ആബ്സല്യൂട്ട്ലി കറക്റ്റ്, ക്യൂബ. വാട്ട് ഈസ് ദ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ഓസ്ട്രേലിയ? വാട്ട് ഈസ് ദ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ഓസ്ട്രേലിയ? യെസ്, ആൽഫ ഈസ് ആബ്സല്യൂട്ട്ലി കറക്റ്റ്, കാൻബറ. Who was the first recipient of Jananpith Award? Jananpith Award. Who was the first recipient of the Jananpith Award? JNANPITH. ജ്ഞാനപീഠ അവാർഡാണോ? ഹായ് പ്രൈം 123. ഹലോ പ്രൈമേ, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണ്ട് ലൈവ് മാത്രം കാണല്ലേ. ഈ ലൈവ് കാണുന്നവരൊക്കെ ചാനലിൽ കൂടി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ പ്ലീസ്, ദയവ് ചെയ്തിട്ടാ. ഈ ലൈവ് കാണുന്നവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. മിനി വ്ളോഗ്സ് ഉണ്ട്, ഡൽഹി ലൈഫ് സ്റ്റൈലൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. മിനി വ്ളോഗ്സ് ഉണ്ട്, ഷോർട്സ് ഉണ്ട്. ഷോർട്സ് ഇനിയും ഞാൻ ഇടും. മിനി വ്ളോഗ്സ് ഡൽഹി ലൈഫ് സ്റ്റൈലിനെ പറ്റിയിട്ടും ഡൽഹി കാര്യങ്ങളും പറ്റിയിട്ടും നോയിഡ കാര്യങ്ങൾ പറ്റിയിട്ടുള്ള മിനി വ്ളോഗ്സ് ഉണ്ട്. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. ലൈവ് മാത്രം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാതെ പോരാ, ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അതേപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ ലൈവ് കാണുന്നവർ ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ലൈക്കും അടിക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ ഫ്രീ ഗിഫ്റ്റ്സ് അയക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവരെ ഫ്രീ ഗിഫ്റ്റ്സ് അയക്കാം കേട്ടോ. ജി ശങ്കര കുറുപ്പ് ആരാണ് പറയണേ? യെസ്, മിസ്റ്റർ നൾ ശങ്കര കുറുപ്പ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം. അത് ഇവര് ജ്ഞാനപീഠ ആയിരിക്കും കേട്ടോ. അവർ JN അതാണ് സ്പെല്ലിങ് അവർ തെറ്റി എഴുതിക്കുക. നെക്സ്റ്റ്, വിച്ച് ബുക്ക് വൺ ദ ഫസ്റ്റ് ബുക്കർ പ്രൈസ് ഫോർ എൻ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ? ഫസ്റ്റ് വിച്ച് ബുക്ക് വൺ ദ ഫസ്റ്റ് ബുക്കർ പ്രൈസ് ഫോർ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ? ഗൈസ്, ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു, ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ലൈക്ക് അടിക്കുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഹായ് ലിയോ, ഹായ് അരുന്ധതി. ഏതാണ് ബുക്കിന്റെ പേര്? വാട്ട് ഈസ് ദ ബുക്സ് നെയിം? ബുക്കിന്റെ പേരാ ചോദിച്ച, റൈറ്ററിന്റെ പേരല്ല. യെസ്, ശങ്കരേട്ടൻ ശരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടു. വിച്ച് ബുക്ക് എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചേട്ടാ, റൈറ്ററിന്റെ പേരല്ല. ദ ഗോഡ് ഓഫ് സ്മോൾ തിങ്സ്. എലനെ, ഞാൻ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ. പ്രേതത്തിന്റെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ ലൈവ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡിസ്കണക്റ്റ് ആയിപ്പോയി. ഞാൻ കുറേ ഒടിയൻ്റെയും ചാത്താൻ്റെയും ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു അരമണിക്കൂറല്ല, ഒരു മണിക്കൂർ ചോദിച്ചിട്ടാ. അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ സഡൻലി എൻ്റെ ലൈവ് ഹാങ് ആയി. പിന്നെ
ലൈവ് ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. എന്നിട്ട് രണ്ടാമതിട്ട ലൈവാണ് ഇത്, അല്ലാണ്ട് ഞാൻ എവിടേക്കും പോയില്ല കേട്ടാ. വാട്ട് ഈസ് ദ ഹയസ്റ്റ് സ്പോർട്ടിംഗ് ഹോണർ ഇൻ ഇന്ത്യ? ആ ശരിക്കും ഉണ്ടായതാണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ ഹയസ്റ്റ് സ്പോർട്ടിംഗ് ഹോണർ ഇൻ ഇന്ത്യ? അതാണ് പ്രേതകഥ. പ്രേത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ നിർത്തി. What is the highest sporting honor in India? No. Major രത്ന ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? രത്ന. ആൻസർ ഈസ് മേജർ ധ്യാൻ ചന്ദ് ഖേൽ രത്ന. മേജർ ധ്യാൻ ചന്ദ് ഖേൽ രത്ന. ഓക്കെ. ഹു റോട്ട് ദ ഫേമസ് മലയാളം നോവൽ ചെമ്മീൻ? ഗൈസ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ഇട്ടിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. അതേപോലെ യെസ്, ആൽഫ ഈസ് കറക്റ്റ്. തകഴി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. Who was the first Indian to win an individual Olympic gold medal? Who was the first Indian to win an individual Olympic gold medal? Yes, very good. Karthik correct ആണ് പറഞ്ഞത്. Karthik 7446. Tagari, sorry, Tagari. Abhinav Bindra. Abhinav Bindra is the correct answer. Which award is known as the Alternative Nobel Prize? ഏത് അവാർഡാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് നോബൽ പ്രൈസ് പറയണത്? മിസ്റ്റർ നള്ള് ഹായ് തന്നിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു ടു മിസ്റ്റർ നള്ള്. മുടുമുടുക്കൻ. മുടുമുടുക്കൻ. മഞ്ഞുമന്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ മുടുമുടുക്കൻ. ഒരു മുടുമുടുക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുടുമുടുക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടീഷർട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ തോന്നുക. Which award is known as the Alternative Nobel Prize? ഞാൻ പറയാ റൈറ്റ് ലൈവ്ലിഹുഡ് അവാർഡ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ കേട്ടാ. റൈറ്റ് ലൈവ്ലിഹുഡ് അവാർഡ്. ക്രിസ്റ്റി ഈസ് കറക്റ്റ്. ഓക്കെ. മുടുമുടുക്കി. Who is the author of Indulekha, the first major Malayalam novel? നള്ള് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. യെസ്, നള്ള് പറഞ്ഞു. ചന്തു മേനോൻ, ഓയർത്ത് ചന്തു മേനോൻ. ഹൗ മെനി പ്ലേയേഴ്സ് ആർ ദെയർ ഓൺ എ ഫീൽഡ് ഇൻ എ ക്രിക്കറ്റ് മാച്ച് ഫ്രം വൺ ടീം? ഹായ് ജിന. ഹായ് ജോർജേട്ട. ഹായ് മൈക്കിൾ. ഹലോ, സുഖമായിരിക്കുന്നു മൈക്കിൾ. ഗൈസ്, ഈ ലൈവ് കാണുന്നവര് ദയവ് ചെയ്തിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ലൈവ് മാത്രം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യല്ലേ. ചാനലിൽ കുറേ മിനി വ്ളോഗ്സ് കിടക്കുന്നുണ്ട്. ദയവ് ചെയ്തിട്ട് ചാനൽ കൂടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ചാനലിൽ മിനി വ്ളോഗ്സ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ചാനലിൽ ഒരുപാട് മിനി വ്ളോഗ്സ് കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഡൽഹി ലൈഫ് സ്റ്റൈലും ഒക്കെ ഉള്ള കവറിങ്, പിന്നെ എൻ്റെ ഡെയിലി ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ ചാനലിൽ. അതേപോലെ ഷോർട്സ് ഉണ്ട്. ഷോർട്സ് ഇനി കൂടി അടിപൊളി ആക്കൂട്ടെ ഞാനൊന്ന് മോണൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ. പിന്നെ ലൈവ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഗൈസ്, ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട്. പിന്നെ ഫ്രീ ഗിഫ്റ്റ് അയക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് അയക്കാം. സൂപ്പർ ചാറ്റ് അയക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് സൂപ്പർ ചാറ്റ് അയക്കാം കേട്ടോ. ആൽഫ 11. യെസ്, കറക്റ്റ്. ഹു വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ വുമൻ ടു വിൻ എ മെഡൽ അറ്റ് ദ ഒളിമ്പിക്സ്? അനീഷ് ചോദിക്കേണ്ട PSC റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോന്ന്. ഹായ് നെൽസൺ. ഹലോ. യെസ്, ആൽഫ ഈസ് കറക്റ്റ്. അല്ല, യെസ്,
Malleshwari is the Karnam. Malleshwari is the correct answer. Thank you so much. Thank you, Tani. Nelson, do support my channel also. It will be very beneficial for me. Please support. Yes. Next, which movie won the first ever Best Picture Oscar? Which movie won the first ever Best Picture Oscar? Hi Didi. Hi Keshav. Nelson, I am from Delhi, Delhi-based Malayali, born and brought up in Delhi, studied also in Delhi, college is also in Delhi, marriage is also in Delhi, and now I am settled in my own home in Noida with my kids and family. ഇവിടെ നോയിഡയിൽ ഞാനും ഹസ്ബൻഡും കുട്ടികളും കേട്ടോ. ये एक चैलेंज था. आपको सीधी सीटी बजाना आती है? केशव पूछ रहे. हाँ, सीटी बजाना आता है, बट लाइव में सीटी बजाएंगे तो मौसम है. विंग्स, यस, जिन्ना इज करेक्ट. विंग्स इज द करेक्ट आंसर. टा विंग्स, विंग्स. അനീഷ് നിൽക്ക്, കുറച്ച് നേരം നിൽക്കാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ നിൽക്കട്ടാ. യെസ്, ക്യാൻ യു വിസിൽ ലൗഡ്ലി ലൈക്ക് എ ലൗഡ് ഫിംഗർ വിസിൽ? ലൗഡ് ഫിംഗർ വിസിൽ എനിക്ക് അടിക്കാൻ പറ്റില്ല. മറ്റേ വിസിൽ അറിയാം, പക്ഷേ ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് മാനർലെസ് ടു വിസിൽ ഇൻ ലൈവ് ന. അതാണ്. ഹായ് വാർഫെയർ ലൂം, ഹലോ. വാർഫെയർ ലൂം, ഹലോ, ഹൗ ആർ യു? സുഖായിരിക്കണോ? എവിടെ നിന്നാണ് വാർഫെയർ ലൂം സംസാരിക്കണേ? താങ്ക് യു ട്ടാ ഫോർ ജോയിനിങ് ദ ലൈവ് ഗൈസ്. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് കേട്ടോ, ബഹുത് സന്തോഷമുണ്ട് എല്ലാവരും ലൈവിലേക്ക് വരുന്നതും. അതേപോലെ ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും കേട്ടോ. യു ഡോണ്ട് സൗണ്ട് ലൈക്ക് വൺ എന്ന് പറയണ്ട. അവ പേര് ഡൽഹി എന്ന് പറയണ്ട. ഐ ആം ഫ്രം കേരള, സ്മോൾ വില്ലേജ് എന്ന്. ജോർജേട്ടൻ, ആപ്പ് കേസെ ബജാത്തെ ഹോ സിറ്റി വിതൗട്ട് യൂസിങ് ഫിംഗർ ആൻഡ് ഓൾ? സിറ്റി നോർമൽ വിസിൽ, നോർമൽ. നെറ്റ് ഇടയ്ക്ക് കട്ടാവുന്നു ഒന്ന് പറയണ്ട. നെറ്റ് ക്ലിയർ അല്ലേടാ? ഓക്കെ. ഹൂ ഈസ് നോൺ ആസ് ദ കേരള വ്യസൻ? കേരള വ്യസൻ. ഹൂ ഈസ് നോൺ ആസ് ദ കേരള വ്യസൻ? നെറ്റ് ഇടയ്ക്ക് കട്ടാവുണ്ടാ? വ്യാസൻ. Who is known as the Kerala Vyasan? No. Arshad is correct. Kodungallur Kunyikuttan Tamburan is the correct answer. Kodungallur, Arshad is correct. Kodungallur Kunyikuttan Tamburan. With which sport is the term deuce associated? ഞാൻ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യണത് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് അറിയില്ല. വിത്ത് വിച്ച് സ്പോർട്ട് is the term deuce associated? Which two sports? Yes, tennis. One is tennis. Next, badminton. Tennis and badminton dono. Tennis as well as badminton. Okay. Who is the only Indian to win the Nobel Prize in Physics? Guys, ഒന്ന് 30 ആക്കോ. Yes, Null is correct. C.V. Raman is the correct answer. Who wrote the famous play നിങ്ങൾ എന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആക്കി? Who wrote the famous play നിങ്ങൾ എന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആക്കി? Yes, Leo is correct. Topil Basi is the correct answer. Where were the first modern Olympics games held? എവിടെയാണ് ഫസ്റ്റ് മോഡേൺ ഒളിമ്പിക് ഗെയിംസ് ഹെൽഡ് ചെയ്തേക്കണത്?
Yes, Christy is correct. Athens, 1896 is the correct answer. Which award is given for outstanding contribution to Indian cinema? Yes, Leo is correct. Dada Saheb Phalke Award. Who is known as the father of Malayalam cinema? Yes, Anish is correct. JC Daniel. Very good. Who is known as the father of, which country has won the maximum number of FIFA World Cups? Brazil. Very good. Anish is correct. Brazil is the correct answer. Who is the author of Kair? Yes, Anish is correct. Anish is correct. Tagari. Which international river? Dipti. Which international? Dipti parayinde like kiya please on the 30 akku double tap ചെയ്ത് 30 akku. ആരാണ് വിജിക്ക് ലൈക്ക് തരാത്തത്? ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആരാണ് വിജിക്ക് ലൈക്ക് തരാത്തത്? നെക്സ്റ്റ്, വിച്ച് ഇന്റർനാഷണൽ റിവർ passes through the maximum number of countries in the world? ലൈക്ക് തരാത്തവർ പണ്ടാരം അടങ്ങുന്നു. Yes, Arjun is correct. Danube. Very good, Arjun. Arjun is correct. Danube is the correct answer. What is the name of the boundary line that separates India and China? Yes, Leo is correct. McMahon line is the correct answer. Which is the deepest? Adu choichu. Which Indian state shares its borders with Nepal, Bhutan and China? Yes, Christy is correct. Sikkim. Which African country was formerly known as Abyssinia? Yes, Anish is correct. Ethiopia. In terms of area, which is the smallest union territory of India? Guys, like അടിച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യൂ. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. Yes, Lakshadweep. Leo is correct. നമ്മുടെ ദീപ്തി മുങ്ങിയില്ലേ? Which island nation is nicknamed as Teardrop of India? എനിക്ക് മനസ്സിലായി.
ദീപ്തി എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ദീപു, which island nation is nicknamed as teardrop of India? എനിക്ക് മനസ്സിലായി നീ അതിനാ പോയെന്ന്. ലിയോ, ശ്രീലങ്ക. ഗൈസ് ഒന്ന് ദയവ് ചെയ്തിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യൂട്ടോ. ഒരു 35 ആക്കൂ ഗൈസ്. ലൈക്ക് വളരെ കുറവാണ്, എഫേർട്ട് കൂടുതലും ലൈക്ക് കുറവാണ് കേട്ടോ. അപ്പം എൻ്റെ എഫേർട്ടിനനുസരിച്ച് ലൈക്ക് കൂടിയും കൂടണ്ടേ. അതേപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഈ ലൈവിൽ വരുന്നവർ പ്ലീസ് ദയവ് ചെയ്തിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എന്നാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുള്ളൂ ഈ ക്വിസിൻ്റെ ഒക്കെ. അപ്പം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരണമെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ല് ഓൺ ചെയ്യണം. അപ്പോഴാണ് ഈ ക്വിസിൻ്റെയും ഈ കടങ്കഥയുടെയും ഈ ഒരു സമയം വരുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പം പ്ലീസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരില്ല കേട്ടോ. അപ്പം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ആദ്യം ചെയ്യണം, അതേപോലെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ല് ഓൺ ചെയ്യണം. പിന്നെ മിനി വ്ളോഗ്സ് ഉണ്ട്, കുറേ മിനി വ്ളോഗ്സ് ഉണ്ട്. ഡൽഹി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് നോയിഡ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ബേസ്ഡ്, അത് കാണുക. ഷോർട്സ് ഉണ്ട്, ഷോർട്സ് ഇനി അടിപൊളിയാക്കാൻ നോക്കാം. പിന്നെ ഇവിടെ ലൈവിൽ ലൈക്ക് അടിച്ചിട്ട് ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എൻ്റെ എഫേർട്ടിന്. ഇനി എൻ്റെ എഫേർട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ലൈവ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഫ്രീ ഗിഫ്റ്റ്സ് ഉണ്ട്, അതൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടണവർ സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ലൈവ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഈ ഓപ്ഷൻസ്. ത്രൂ വിച്ച് ഇന്ത്യൻ സിറ്റി ഡസ് ദ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം മെറിഡിയൻ പാസ്? Which Indian city? Yes, Leo is correct. Allahabad, Mirzapur is the correct. Allahabad, Mirzapur is the correct answer. Which desert is famous for being the driest non-polar place on earth? ദീപ്തി, നേരത്തെ ലൈവ് നടുവിലെ ദീപു പ്രേതത്തിൻ്റെ ക്വിസ് ചോദിച്ചിട്ട് ലൈവ് തന്നെ ഓട്ടോ ഹാങ് ആയിപ്പോയി നേരത്തെ ലൈവ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ലൈവ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. അപ്പോൾ അത് കാരണം ലൈക്ക് ഇത്തിരി കുറഞ്ഞു പോയിട്ടാ. ഇതിപ്പോൾ പുതിയ ലൈവ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പ്രേതകഥ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു ഞാൻ. ദീപ്തിയോടാണ് പറയണേ. യെസ്, ആരാണ് പറഞ്ഞേ? അർജുൻ ഈസ് കറക്റ്റ്. ഇറ്റ്സ് അറ്റാക്കാമ ഡെസേർട്ട്. Next, which is the highest mountain peak entirely located with India's undisputed borders? കുറേ പ്രേതകഥ ചോദിച്ചൂടാ ദീപ്തി, നീ മിസ്സാക്കി. Undisputed borders. Yes, Arjun is correct. Nanda Devi. Nanda Devi is the correct answer. Nanda Devi. Which strait separates the continent of Asia and North America? ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓട്ടോ റിപ്പീറ്റ് ആവണതാണ്. എനിക്ക് അങ്ങനെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇതൊരു യെസ്, Bering Strait is correct. Leo is correct. Which Indian state has the longest mainland coastal line? Yes, Leo is correct. Gujarat. അടിക്കുക ഗൈസ്, ലൈക്ക് അടിക്കുമെന്ന് പറയണ്ടട്ടാ. Which city is famously known as the city of 7 hills? Guys, 13 പേര് വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദയവ് ചെയ്ത് ഒന്ന് 40 ആക്കൂ, ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട്. അതേപോലെ 13 പേരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു കേട്ടോ. Yes, Arjun is correct. Rome is the correct answer. Rome. ഒരു 40 ആക്കൂ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് ദീപ്തി പറയുന്നുണ്ട്.
Duncan Passage is the strait located between which two island groups? കഴിച്ചു സതീഷ് കഴിച്ചു. ഞാൻ വീണ്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. റൂത്ത്ലാൻഡ് ആൻഡ് ലിറ്റിൽ ആൻഡമാൻ. യെസ്, സൗത്ത് റൂത്ത്ലാൻഡ് അല്ല കേട്ടോ അർജുൻ. സൗത്ത് ആൻഡമാൻ ആൻഡ് ലിറ്റിൽ ആൻഡമാൻ. സൗത്ത് ആൻഡമാൻ ആൻഡ് ലിറ്റിൽ ആൻഡമാൻ ഈസ് ദ ആൻസർ. ഓക്കെ. Duncan Passage is a strait located between which two island groups? The answer is South Andaman and Little Andaman is the correct answer. Guys, channel support ചെയ്യണേ. ദയവ് ചെയ്തിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. 14 പേര് വാച്ചിങ്ങിലുണ്ട്. ദയവ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കട്ടെ, ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്യാൻ. 14 പേരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു കേട്ടോ. എന്നാലേ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ. വാട്ട് ഈസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദി ലാർജസ്റ്റ് മൂൺ ഓഫ് സാറ്റേൺ? What is the name of the largest moon of Saturn? ഒരു ലൈക്ക് അല്ലേ എല്ലാവരും ഗൈസ് അടിക്കുമെന്ന് ദീപ്തി പറയുന്നുണ്ട്. ടൈറ്റൻ. യെസ്, വെരി ഗുഡ് അർജുൻ, കറക്റ്റ്. ശബ്ബാഷ് അർജുൻ. നെക്സ്റ്റ്, which Indian river is also famously called Dakshin Ganga? ഒരു പ്രാവശ്യത്തിൽ തന്നെ കേൾക്കണേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ടയേർഡ് ആവും. ചേച്ചി ബ്ലഷ് ആവുന്നു. ശ്രീ, നിനക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി മിസ്റ്റർ നള്ളെ? നിനക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി? യെസ്, ആൽഫ ഈസ് ഗോദാവരി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. വെരി ഗുഡ്, ഷബാഷ്. നെക്സ്റ്റ്, which European country is known as the land of 1,000 lakes? നള്ളു പറയും ദീപ്തി. Which European country is known as the land of 1,000 lakes? യെസ്, അർജുൻ ഈസ് കറക്റ്റ്. ഫിൻലാൻഡ്. ഫസ്റ്റ് പ്രാവശ്യത്തിൽ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കേൾക്കാൻ നോക്കണേ, അപ്പം ഞാൻ ടയേർഡ് ആവില്ല. പിന്നെ ഇനി വല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടില്ലെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാട്ടോ വീണ്ടും. വേർ ഇസ് ദ സാഡിൽ പീക്ക്, ദ ഹൈയസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ആൻഡമാൻ ആൻഡ് നിക്കോബാർ ഐലൻഡ്സ് ലൊക്കേറ്റഡ്? ശംഭോ മഹാദേവം. ഹായ് തനു, ഹലോ. മൈക്ക്, ഞാൻ മൈക്ക് യൂസ് ചെയ്യാട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഇനി മൈക്ക് യൂസ് ചെയ്യും. അടുത്ത ലൈവ് തൊട്ട് മൈക്ക് യൂസ് ചെയ്യും. ധനു സുഖമായിരിക്കണോ? എവിടെ എത്തി? ഇപ്പൊ പാരീസിലാണോ? വേർ ഇസ് ദ സാഡിൽ പീക്ക്, ദ ഹൈയസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ആൻഡമാൻ ആൻഡ് നിക്കോബാർ ഐലൻഡ്സ് ലൊക്കേറ്റഡ്? ഓക്കെ, അറിയില്ലെങ്കിൽ അറിയില്ല എന്ന് പറയണേ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് എനർജി കളയും. നോർത്ത് ആൻഡമാൻ. ഓക്കെ, ദുബായിലാണോ? ഓക്കെ, അറിയില്ലെങ്കിൽ ആൻസർ അറിയില്ല എന്ന് പാസ് എഴുതിയോളൂ കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ടയേർഡ് ആവും. ധനുശ്രീ, ഐ ആം അറ്റ് ദുബായ്. യെസ്, നോർത്ത് ആൻഡമാൻ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ കേട്ടോ. വെരി ഗുഡ്. Which country is completely surrounded by South Africa? ഷാദിൽ ഈസ് മൈ ഫ്രണ്ട് എന്ന് മിസ്റ്റർ നള്ളു പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ.
Yes, Arjun is correct. Lesotho is the correct answer. Arjun, absolutely correct answer. Okay. അത് ക്ഷീണിച്ചിട്ടാടാ ദീപ്തി. ആക്ച്വലി കുറെ നേരമായില്ലേ ലൈവില് വന്നത്. അപ്പൊ ക്ഷീണം കൊണ്ട് മുടിയൊക്കെ കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആയതാ. അത് ലൈവ് NDR ആവുമ്പോ അങ്ങനെ ആവാറുണ്ട് കേട്ടോ. ലാസ്റ്റ് ലൈവ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് എൻഡ് ആവുമ്പോൾ മുടിയൊക്കെ പാളി തുടങ്ങും. ഡോണ്ട് മൈൻഡ് പ്ലീസ്. നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിലല്ല ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കൂടുതൽ. നമ്മളിങ്ങനെ ലൈവ് എടുക്കുമ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ലൈവ് എടുക്കല്ല, അപ്പം മുടിയൊക്കെ കുറച്ച് സെറ്റിംഗ് ഒക്കെ പോട്ടാ. പ്ലീസ് ഇഗ്നോർ ചെയ്യട്ടാ. എനിക്ക് കുറേ നേരം ഇങ്ങനെ ലൈവ് എടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മുടി സെറ്റ് പോവും. അപ്പം നമ്മൾ അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കേട്ടാ. ഓക്കെ. ലൈവിൽ കുറേ നേരം ഇരിക്കണ കാരണം ആ ഫ്രഷ്നെസ് ഉണ്ടാവില്ല. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രഷ്നെസ് ഒക്കെ പോവില്ല. നമ്മൾ ടയേർഡ് ആവും, അതേപോലെ നമ്മുടെ മുടി പാറും. അപ്പം അതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട. നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. ബാക്കി മുടി ടീഷർട്ട് അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട. ലോങ് ലൈവൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ കുറച്ച് ഫ്രഷ്നെസ് കുറയും. Okay, next question. Which river forms the famous Majoli Island, the largest river island in the world? Thank you ദീപ്തി എന്ന് ധനു പറയുന്നുണ്ട്. നീ മുടി സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് പോയിട്ട് ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് പോയി മുടി സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ദീപ്തി. അതാണ് ഞാൻ പിന്നെ ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് ആ ഫ്ലോ പോവണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് മുടിയൊന്നും സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാത്തത്. Brahmaputra, yes, Brahmaputra. Leo is correct. Brahmaputra is the correct answer. Who was the first emperor of the Holy Roman Empire? അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞേ ദീപ്തി. മുടി സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഫ്ലോ ഈ ഒരു ക്വിസിൻ്റെ ഫ്ലോ തെറ്റും. അപ്പോൾ ഫ്ലോ തെറ്റി ഞാൻ ഒരു ഫ്ലോയിലല്ലേ ക്വിസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു സ്പിരിറ്റിലാണ്, ഒരു സ്പിരിറ്റും ഒരു ഫ്ലോയിലാണ് ഞാൻ ക്വിസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ നടുവിൽ ഇനി മുടിയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫ്ലോ പോവും. എന്താണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ആൻസർ? കോഫി കുടിച്ചോ? കോഫി കുടിക്കണ്ട കേട്ടോ. Charles Magne is the correct answer. Jinna is correct. Charles Magne. കഴിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് 40 ആക്കൂട്ട. ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്ത് 40 ആക്കൂട്ട. In which year did the historic river Next, in which year did the historic revolt of 1857 begin in India? Yes, Mr. Nall correct. 1857 is the correct answer. Very good. The execution of Archduke Franz Ferdinand triggered which major global event? The execution of Archduke Franz Ferdinand triggered which major global event? Yes, World War I is the correct answer. Very good, shabash. Next, who was the founder of Maurya Empire in ancient India? Who was the founder of Maurya Empire in ancient India? Yes, Chandragupta Maurya is the correct answer. Who was the British Prime Minister during World War II?
Yes, Leo is correct. Winston Churchill is the correct answer. Absolutely correct. Which historical movement was launched by Mahatma Gandhi in response to the Rowlatt Act? ആ ക്വസ്റ്റ്യനിലുണ്ട് ആൻസർ. ക്വസ്റ്റ്യനിലുണ്ട് ആൻസർ. ക്വസ്റ്റ്യനിലുണ്ട് ആൻസർ. Rowlatt Satyagraha is the correct answer. Mr. Null is correct. The Battle of Waterloo, which marked the final defeat of Napoleon Bonaparte, took place in which year? Yes, 1815. Arjun is correct. Smiley, Mr. Null smiley അടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ പൂച്ചമ്മ. Next, which Indus Valley civilization site is famously known for having an ancient artificial dockyard? നെപ്പോ അളിയനെ പൂച്ചയെ പേടിയാന്ന് മിസ്റ്റർ നള്ള്. പൂച്ചമ്മ സ്മൈൽ എന്ന് ദീപ്തി പറയുന്നുണ്ട്. നോ, Lothal. Lothal. Arjun is absolutely correct. Lothal. The Code of Hammurabi, one of the oldest deciphered writings of significant length, originated in which empire? Aku guys. No, Babylonian Empire ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ കേട്ടോ. ലിയോ, അർജുൻ, ക്രിസ്റ്റി എല്ലാവരോടും കേട്ടോ. നള്ളും എല്ലാവരോടും. ബാബിലോണിയൻ എംപയർ ദീപ്തി എല്ലാവരോടും പറയണം കേട്ടോ. Who was the Governor General of India when the practice of sati was legally abolished in 1829? Yes, very good. അർജുൻ ബെൻറ്റിക്. എന്നോട് പറയണ്ട, എനിക്കറിയില്ല എന്ന് ദീപ്തി പറയണ്ട. ബെൻറ്റിക്. ബെസ്. ലോർഡ് വില്യം ബെൻറ്റിക് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. വിച്ച് ഡൈനാമിക് ഫിഗർ led the famous march on Rome in 1922 to seize political control? ഷോർട്ട് ഫോം എഴുതാട്ടാ. ഷോർട്ട് ഫോം എഴുതിയോളൂ. അറിയില്ലെങ്കിൽ പാസ് എഴുതണേ. Benito Mussolini is the correct answer. കുഴപ്പമില്ലേ സാറില്ല, എന്ത് ചെയ്യാൻ. ദീപ്തി. യെസ്. ചോദ്യം എന്താന്ന് മിസ്റ്റർ നള്ളി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ ചോദിച്ചത് വിച്ച് ഡൈനാമിക് ഫിഗർ ലെഡ് ദ ഫേമസ് മാർച്ച് ഓൺ റോം in 1922 to seize the political control. പറഞ്ഞോ ക്രിസ്റ്റി, പറഞ്ഞോ. ഒരു മിനിറ്റ് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. പറഞ്ഞു. ബെനറ്റിക് എന്നല്ല പറഞ്ഞ. ബെനിറ്റോ ആൻഡ് ബെനറ്റിക് വേറെ. ബെനറ്റിക്കും ബെനിറ്റോം വേറെ അല്ലേ ക്രിസ്റ്റി?
ബെനറ്റിക് ആണ് ക്രിസ്റ്റി പറഞ്ഞത്. അത് ലോർഡ് വില്യം ബെനറ്റിക്. ഇത് ബെനിറ്റോ മിസോളിനി. യെസ്, ക്രിസ്റ്റി പറഞ്ഞത് ബെനറ്റിക് എന്നല്ലേ? അച്ഛാ, ഓക്കെ, അത് മുന്നത്തെ ആൻസർ ആണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ആരാണ്? അർജുനും പറഞ്ഞു. ഓക്കെ. വിച്ച് ഡൈനാമിക് ഫിഗർ ലെഡ് ദ ഫേമസ്, അത് കഴിഞ്ഞല്ലോ. In which year the Vasco da Gama arrived at Calcutta, discovering the sea route to India? Yes, Leo, correct. 1498. The fall of Berlin Wall, a symbolic end to the Cold War, occurred in which year? Yes, Arjun is correct. It's 1989 is the correct answer. Who presided? പറഞ്ഞു ചാൾസേ. Thumbs up for that. Thank you so much, ചാൾസേ. നീ ഇപ്പോഴും ജോയിൻ ചെയ്യ, നിനക്ക് അറിയണ വിവരം വെച്ച് പറയുക. The president presided over the famous 1929 Lahore session of Indian National Congress, where Purna Swaraj was declared. Charles join here. Yes, Jawaharlal Nehru. Very good, Leo is correct. The ancient city of Alexandria was founded by which historical conqueror? റോസപ്പൂ തന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല മാക്സ്, താങ്ക് യു മാക്സ്, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. യെസ്, ലിയോ ഈസ് കറക്റ്റ്. ലിയോ അല്ല, ആരാണ് പറഞ്ഞ? അലക്സാണ്ടർ. ലിയോ ഈസ് കറക്റ്റ്. അലക്സാണ്ടർ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. വെരി ഗുഡ്. ഹൂ റോട്ട് ദ ഫേമസ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ടെക്സ്റ്റ് ഹർഷ ചരിത, എ ബയോഗ്രഫി ഓഫ് കിങ് ഹർഷവർദ്ധന? ഗൈസ് ഒന്ന് 40 ആക്കൂ ദയവ് ചെയ്ത്. ഇത്രയും എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ട് ചെയ്യണതാണ്. ദയവ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, എനിക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ യെസ്, അർജുൻ ഈസ് കറക്റ്റ്. ബാനഭട്ട ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. അർജുൻ കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ബാനഭട്ട ഒന്ന് 40 ആക്കും, എനിക്ക് സന്തോഷമാവും. അതേപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താലും സന്തോഷം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല. ദീപ്തി ലൈവ് കട്ടായോണ്ട് ആണ് കേട്ടാ. ദീപ്തി ശരിയാ പറഞ്ഞേ. എന്റെ ദൈവമേ, അത് ചേച്ചിക്കല്ല, ചേച്ചിക്ക് ദേ ഇത് വെച്ചോ. ഓക്കെ, എന്നാ ഇത് മതി ചേച്ചിക്ക്. ഇതാണോ ചെമ്പരത്തിയാണോ തരുന്നത്? താങ്ക് യു. നീ പൂവെങ്കിലും തന്നല്ലോ. അപ്പൊ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ കേട്ടോ. പിന്നെ ആർക്കെങ്കിലും സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്യുക. ഫ്രീ ഗിഫ്റ്റ്സ് അയക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രീ ഗിഫ്റ്റ്സ് അയക്കുക. എന്നെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ. ചെമ്പരത്തി പൂവേ ചൊല്ല്. വിച്ച് ഡോക്യുമെന്റ് സൈൻഡ് ഇൻ 1215 limited the absolute power of the British monarchy? Thank you Abhi. Thank you Abhi Kurup. Thank you so much ta. Thank you സമോസ അയച്ചേനട്ടാ. ഒരുപാട് സ്നേഹം, ഒരുപാട് താങ്ക്സ്. ലിയോ
ഫ്ലവർ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ഗിഫ്റ്റ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഫ്രീ ഗിഫ്റ്റ്സ് അയക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രീ ഗിഫ്റ്റ്സ് അയച്ചാൽ എനിക്കൊരു മോട്ടിവേഷൻ കിട്ടും. ഇനി സൂപ്പർ ചാറ്റൊക്കെ അയക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സൂപ്പർ ചാറ്റും അയക്കാട്ടോ. അതേപോലെ ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെ വലിയ സന്തോഷമായിരിക്കും കേട്ടോ എനിക്ക്. അതേപോലെ ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ലൈക്ക് ഇടുക, മിനി വ്ളോഗ്സ് കാണുക. ഇതൊക്കെ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം തരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ. വിജി ചേച്ചി ഓണം കുറേ എഫേർട്ട് ഇടണ്ടേ, അപ്പോൾ തിരിച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ട് കേട്ടോ. എൻ്റെ എഫേർട്ട് ശരിയാവേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, വിജി ചേച്ചി ഓണം ഷോപ്പിംഗ് കഴിഞ്ഞു. ഓണം ഷോപ്പിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലടാ. വിജി ചേച്ചിക്ക് സമോസ കിട്ടിയെന്ന് ദീപ്തി പറയുന്നു. ചെമ്പരത്തി യെസ്, മാങ്ങക്കാട്ട് യെസ്, വെരി ഗുഡ്. യെസ്, ആരാണ് നമ്മളെ സീനു അല്ല ലിയോ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ആൻസർ. യെസ്, ലിയോ പറഞ്ഞു. ദ മാഗ്ന കാർട്ട ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൂടി ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ. ഫട്ടാഫട്ട് 40 ആക്കുക. ക്യൂക്കി ഇതിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ നേരെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വയ്യാണ്ടിയാവും. അപ്പോൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഞാൻ മൈക്ക് കൊണ്ടുവരാം. പിന്നെ നിങ്ങൾ നന്നായി കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നെ കൊണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കണില്ല അധികം. നല്ലോണം കേക്ക് ഉണ്ട്. ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ലൈവിൽ കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണത്. ഓക്കെ, 10 മിനിറ്റ് കൂടി ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ. Who founded the Atmiya Sabha in 1850, which later paved the way for Brahmo Samaj? സുജി എത്തിയ. താങ്ക് യു ഡാ. 33 ലൈക്ക്. താങ്ക് യു. എവിടെയായിരുന്നു സുജി, എവിടെയായിരുന്നു? ഞാൻ പിന്നെ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ. മെസ്സേജ് അയച്ചില്ല സുജിയെ. ഞാൻ വിചാരിച്ചു വീട്ടിൽ വല്ല തിരക്കുണ്ടായിരിക്കും, അത് കാരണമായിരിക്കും. സോറി ഒന്നും പറയണ്ടേ സുജി. സോറി ഒക്കെ എന്തിനാ പറയണേ ഈശ്വര. സോറി ഒന്നും പറയണ്ട കേട്ടോ. ഞാൻ മെസ്സേജ് അയക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചു കേട്ടോ. സുജിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കണമെന്ന് ഞാൻ മോർണിംഗിൽ വിചാരിച്ചു. പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു വല്ല ഫാമിലിയിൽ ബിസി ആയിരിക്കും, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചു. എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഫാമിലിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഫങ്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബിസി ആയിരിക്കും. യെസ്, ഇതിൻ്റെ ആൻസർ മോഹൻ റോയ്. ആരാ പറഞ്ഞേ? ലിയോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. മോഹൻ റോയ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. 11 മണി കഴിയും വീട്ടിലെത്താന്ന് മാത്സ് പറയണ്ടിട്ടാ. സുജി മോള് പാട്ട് പാടി തളർന്നു എന്ന് പറയണ്ടിട്ടാ. അച്ചൂസ് സീനു ചേച്ചി എവിടെയാണെന്ന് പറയണ്ട. സീനു വന്നിട്ട് പോയി, വീണ്ടും വന്നിട്ടുണ്ട്. ദേ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഉണ്ട് അച്ചൂസ് എന്ന് പറയണ്ടിട്ട് ചേച്ചി. ശ്രീദുട്ടൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് 22-ന്. അപ്പോൾ റൂം മേക്ക് ഓവർ ഒക്കെ ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഇച്ചിരി നേരം ലൈവ് ഇട്ടേ ഉള്ളൂ, 30 മിനിറ്റ്സ് പോലും. എന്നാണ് ബർത്ത്ഡേ? 22-ന് അല്ലേ? ഓക്കേ ചേച്ചി, ശ്രീദുട്ടൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് 22-ന് ആണ്. അപ്പോൾ റൂം മേക്ക് ഓവർ ഒക്കെ ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഇച്ചിരി നേരം ലൈവ് ഇട്ടിരുന്നു. ഓക്കെ. ഓ, മനസ്സിലായി. അപ്പം നന്നായി. ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് ശല്യപ്പെടുത്തിയില്ലേ? സീനു ചേച്ചി ക്ലാസ് ഉണ്ടെന്ന് ചോദിക്കേണ്ടത്. ദീപ്തിജി മീറ്റിങ്ങിലാണ് കഴിഞ്ഞു അച്ചൂസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. കുഴപ്പമില്ല ചേച്ചി, ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്. യു കണ്ടിന്യൂ. ഫ്ലോ തെറ്റണ്ട. ഞാൻ കൈ വെച്ചൊക്കെ ഫ്ലോ തെറ്റാണ്ടിരിക്കാൻ ഞാൻ കൈ വെച്ചൊക്കെയാണ്. ബിക്കോസ് പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാറിപ്പോവും. ഞാൻ അപ്പം നന്നായി. ഞാൻ സുജിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചില്ല. സുജി ബിസി ആയിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടാ. കുഴപ്പമില്ല. ഏതായാലും വിവരം അറിഞ്ഞല്ലോ. സീനു ചേച്ചി സുഖമാണോ എന്ന് ചോദിക്കേണ്ടിട്ട്. അച്ചൂസ് യെസ്. ദീപ്തി ഹായ്, മീറ്റിംഗ് ആണോ? അടിപൊളി. യെസ്, കണ്ടിന്യൂ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ. ഹൂ ഫൗണ്ടഡ് ദ ഗൈസ്. ഞാനൊരു 10 മിനിറ്റ് കൂടി ഇട്ടിട്ട് നേരത്തെ ലൈവ് കട്ടായ കാരനെ കുറച്ച് ലൈക്ക് കുറവ് കിട്ടി. കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിങ്ങി ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യട്ടെ. 5 മിനിറ്റ് കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ. 5 അല്ലെങ്കിൽ 10 മിനിറ്റ് കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ. ലൈക്ക് അടിക്കാൻ മറന്നവരൊന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നവരൊന്ന് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഫ്രീ ഗിഫ്റ്റ്സ് അല്ലെങ്കിലും അയക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അയക്കുക. ഓക്കെ,
ലൈവ് തുറന്നു ഇട്ടേക്കു ആണെന്ന് പറയണ്ടിട്ട്. ഓ താങ്ക് യു മാക്സ്, താങ്ക് യു താങ്ക് യു. ഡാ ഇനി ഇരിക്കില്ലടാ, ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൂടി ഇരിക്കുള്ളൂ. ഹൂ ഫൗണ്ടഡ് ദ, ഞാനിപ്പോൾ എവിടെയായിരുന്നു? ഹൂ ഫൗണ്ടഡ് ദ ആത്മീയ സഭ ഇൻ 1815 വിച്ച് ലേറ്റർ പേവ്ഡ് ദ വേ ഫോർ ബ്രഹ്മ സമാജ്. പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? ഓക്കെ, ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? The ancient civilization of the Incas was located primarily in which modern region? അതാ ഞാൻ ഫ്ലോ തെറ്റി. യെസ്. കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ അടുത്തത് പറയുന്നുണ്ട്. പുതിയ ആരെങ്കിലും ലൈവ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ് അടിച്ച് കയറാൻ ചൂസ് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. The ancient civilization of, ഇതല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത്? The ancient civilization of the Incas was located primarily in which modern day region? Yes, South America is the correct answer. Seenu പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Which viceroy of India announced the controversial partition of Bengal in 1905? അച്ചൂസിന് ദീപ്തി എന്തോ പറയുന്നുണ്ട്. Yes, Lord Curzon is the correct answer. Very good. How many permanent member nations are on the United Nations Security Council? എത്ര പെർമനന്റ് മെമ്പേഴ്സ് നേഷൻ ആണ് UNSC ഉള്ളത്? യെസ്, ക്രിസ്റ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആൻസർ. 5 ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. Who is known as the chief architect, father of the Indian Constitution? അതേ ദീപ്തിന്ന് അച്ചൂസ് പറയുന്നുണ്ട്. Yes, Leo പറഞ്ഞു Ambedkar is the correct answer. Where is the headquarters of the International Court of Justice located? ICJ located ചെയ്തത് എവിടെയാണ്? ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് അതിൻ്റെ. ലിയോ കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. The Hague, Netherlands is the correct answer. The structural ideal of fundamental duties in Indian Constitution was adopted from which country? യെസ്, ലിയോ ഒക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആൻസർ. റഷ്യ. വാട്ട് ഈസ് ദ മിനിമം ഏജ് റിക്വയർഡ്? മിസ്റ്റർ നള്ളി ഈസ് കറക്റ്റ്. Which article of the Indian Constitution gives the power to amend the Constitution? Yes, Article 368 ആരാ പറഞ്ഞ? സീനു പറഞ്ഞു. Article 368 is the correct answer. Which country has the oldest written continuously operating constitution in the world? നെറ്റിഷ്യല്ലടാ, നെറ്റിഷ്യല്ല. ഡെലിവറി ബോയ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ. അപ്പോൾ ഡെലിവറി ബോയ് ഗേറ്റിൽ നിന്ന് അപ്രൂവൽ കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അപ്രൂവൽ കൊടുത്തതാട്ടാ ബ്ലിങ്കിറ്റ്നെ. Which country has the oldest written continuously operating constitution in the world? Yes, null correct ആണ്. United States is the correct answer. How many schedules were originally present in the Indian Constitution when adopted? Yes, Sinu is correct. 8 is the correct answer. Very good. The European Parliament is officially headquartered in which city?
കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വേണ്ട അല്ലേ? Yes, Strasbourg, France. Very good. Sinu is correct. Which landmark constitution? ഒരു മിനിറ്റ് ആരാണ്? റെഡ് ഹൽക്ക് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാറ്റാട്ട ഒരു മിനിറ്റ്. Which landmark constitutional amendment introduced the Panchayati Raj system in India? Yes, Leo is correct. Who appoints the Secretary General of UN? ഒരു മിനിറ്റ്, just a minute. KitKat break ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ, ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്യൂ. ദേ വരുന്നു കേട്ടോ. ദേ പോയി, ദേ വന്നു. ഓക്കെ സെറ്റ്. താങ്ക് യു. അപ്പോൾ എവിടെ എത്തി? ഇപ്പം ഞാൻ ആ ഫ്ലോ പോയി. എവിടെ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്? ഈ ലൈവ് ലൈക്ക് അടിക്കാതെ അവരെ പ്രേതം പിടിക്കുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഹൂ അപ്പോയിൻറ്റ്സ് ദ ഞാൻ എവിടെ ഇപ്പോൾ നിർത്തി, എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല. ഹൂ അപ്പോയിൻറ്റ്സ് ദ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ഓഫ് ദ UN? അതിൻ്റെ ആൻസർ ദ ജനറൽ അസംബ്ലി upon recommendation of Security Council. Okay, and answer the General Assembly nata upon the recommendation of Security Council. Which fundamental right in India was famously called the heart and soul of the Constitution by Dr. B.R. Ambedkar? ഇന്ന് സാമ്പാർ, ക്യാബേജ്, കയ്പയ്ക്ക, പപ്പടം. ഓക്കെ, റൈറ്റ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെമഡീസ്. അതിൻ്റെ ആൻസർ റൈറ്റ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെമഡീസ് ആണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇനി പാർലമെന്റിൽ നിന്ന് നീങ്ങാം നമുക്ക്. സീനു ചേച്ചി ചിക്കൻ കറി ആക്കുമ്പോൾ വിളിക്കണേന്ന് അച്ചൂസ് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് നിർത്താം. പാർലമെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ, ഒരു 4-5 ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയും പറയാം കേട്ടോ. വാട്ട് ഈസ് ദ ഫട്ടാഫട്ട് പറയണേ, ഫട്ടാഫട്ട്. ഹായ് എൽവിൻ, ഹായ്. ഫട്ടാഫട്ട് പറയണേ. വാട്ട് ഈസ് ദ നെയിം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച്ഡ് ഇൻ ടു സ്പേസ്? ഇവിടെ ചിക്കൻ കറിയാണ്, ചിക്കൻ പൊരിച്ചതുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നള്ള്. പിന്നെ അല്ല, നമ്മളെ സീനു ചേച്ചി ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ത് പേടി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഫട്ടാഫട്ട് എന്ന് അച്ചൂസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച്ഡ് ഇൻ ടു ദ സ്പേസ്? യെസ്, ജിന്ന ഈസ് കറക്റ്റ്. സ്പുട്നിക് 1 ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. Which diagnostic technique uses radio waves and magnetic field to map the inside of human body? Which diagnostic technique uses the radio waves and magnetic fields to map the inside of the human body? Yes, Sinu is correct. MRI is the correct answer. ദീപ്തി ചേച്ചി എവിടെയാ പ്ലേസ് എന്ന് എൽവിൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഹൂ ഡിസ്കവേർഡ് ദ ലൈഫ് സേവിങ് ആന്റിബയോട്ടിക് പെൻസിലിൻ?
ദീപ്തി കുഴപ്പമില്ല. Who discovers the life-saving antibiotic penicillin? Alexander Fleming is the correct answer. What is the primary fuel used inside India's indigenously developed prototype fast breeder reactor, that is PFBR at Kalpakkam? Hi. Primary fuel എന്താണ് ഇന്ത്യയിൽ യൂസ് ചെയ്യണേ? What is the primary fuel used in India inside India's indigenously developed PFBR at Kalpakkam? Is it enriched uranium? Is it mixed oxide fuel? Is it liquid thorium? Is it heavy water? Enriched uranium, MOX fuel, liquid thorium, heavy water. Answer ഞാൻ പറയാം, മിക്സ്ഡ് ഓക്സൈഡ് ഫ്യൂവൽ ആണ് കേട്ടോ. മിക്സ്ഡ് ഓക്സൈഡ് ഫ്യൂവൽ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, മിക്സ്ഡ് ഓക്സൈഡ് ഫ്യൂവൽ. അടുത്തത്, which fundamental force keeps planets in orbit around the stars? Which fundamental force keeps planet in an orbit around stars? Yes, Karthik is correct. Gravitational force is the correct answer. Where is the headquarters of Indian Space Research ISRO located? Yes, Sinu is correct. Bengaluru is the correct answer. Bengaluru lana. Which gas makes up the highest percentage of atmosphere of Venus? Is it nitrogen? Is it oxygen? Is it carbon dioxide? Is it methane? Yes, Sinu is correct. Carbon dioxide is the correct answer. Which indigenously developed Indian missile is classified as supersonic cruise missile? Agni 5, Prithvi, BrahMos, Akash. Yes, BrahMos is the correct answer. Sinu is correct, absolutely. Next, what is the escape velocity required to break free from Earth's gravitational pull completely? Is it 7.2 kilometers? Is it 9.8 kilometers? Is it 11.2 kilometers? Is it 42.1 kilometer? Age നടുവിൽ ലൈവ് കട്ടായി പോയിടാ. Yes, 11.2 is Sinu is correct. What is the chemical name of common washing soda? What is the chemical? Yes, sodium bicarbonate is the correct answer. Leo correct anata. അടുത്തത്, the phenomenon of quantum entanglement refers to what behavior?
ABCD പറഞ്ഞാൽ മതി ട്ടോ. ഇതിൽ ABCD പറഞ്ഞാൽ മതി. The phenomenon of quantum entanglement refers to what behavior? Particles merging into a single black hole, interconnected states of particles regardless of distance, atoms breaking down during the nuclear fission, light bending as it enters a dense atmosphere. B പറഞ്ഞ Mr. Null is correct. Interconnected states of particles regardless of distance is the correct answer. Very good. Which Indian scientific research station is located in the icy continent of Antarctica? Is it Himadri? Is it Dakshin Gangotri? Is it Bharati? Or is it both Dakshin Gangotri as well as the Bharati? ഹിമദ്രി പറഞ്ഞ് ബോത്ത് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ദക്ഷിണും is it ഇത് ദക്ഷിൺ ആസ് വെൽ ആസ് ഗംഗോത്രി, ദക്ഷിൺ ഗംഗോത്രി ആസ് വെൽ ആസ് ഭാരതി. ഇത് രണ്ടും കൂടിയതാണ് കേട്ടോ. ഗംഗോത്രി ആൻഡ് ദക്ഷിൺ ഗംഗോത്രി ആൻഡ് ഭാരതി രണ്ടും മിക്സ്ഡ് ആണ് കേട്ടോ. രണ്ടും ഉണ്ട് കേട്ടോ. ബോത്ത്. ദീപ്തി അവിടെ എന്താ നടക്കണേ? എൽവിൻ ലോഗിൽ പോയിട്ട് കമന്റ് ഇടുന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടാ. ദീപ്തിക്കുട്ടി അവിടെ എന്താ നടക്കണേ? വാട്ട് ഈസ് ദ ആബ്സല്യൂട്ട് zero temperature measures in Celsius? Is it 0 degree? Is it minus 100 degree? Is it minus 273 degree? Is it minus 459 degree? Yes, Leo is correct. It's 273 is the minus 273 is the correct. Which vector transmits the deadly Zika virus to humans? Anopheles mosquito, Aedes mosquito, Culex mosquito, Tessie fly. Yes. Yes, Sino is correct. It is Aedes mosquito is the correct. Aedes mosquito is the correct answer. Which country launched the world's first commercial scale quantum communications satellite? United States, Russia, China, Japan. Yes, Leo is correct. China is correct. Deforestation or lack of dietary vitamin C directly results in which medical condition? Rickets, beriberi, scurvy, pellagra. വിരാട്ട് വന്നിട്ട് ദീപു വിരാട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മോർണിംഗിൽ. യശ് വന്നിട്ട് സമോസ അയച്ചു തന്നിട്ട് പോയി, ഗിഫ്റ്റ് അയച്ചു തന്നിട്ട് പോയി. യശ് വിരാട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെളിച്ചാകുമ്പോൾ. സന്തോഷം വന്നിട്ട് കുറേ ആൻസേഴ്സ് പറഞ്ഞു പോയിട്ടാ. യെസ്, ലിയോ ഈസ് കറക്റ്റ്. സ്കർവി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഹായ് മീഡിയോ സോളോ, ഹലോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മീഡിയോ സോളോട്. ദയവ് ഇത് മീഡിയോ സോളോ പുതിയ ആൾക്കാർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ വീണ്ടും പറയണു. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണ്ട് ലൈവിൽ കണ്ടിട്ട് കാര്യമില്ല. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, എന്നാലേ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുള്ളൂ. അതേപോലെ ലൈക്ക് അടിച്ച് ലൈവിൽ ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇനി ഫ്രീ ഗിഫ്റ്റ്സ് ആർക്കെങ്കിലും അയക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അയക്കുക. സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യുക. ഈ ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ മിനി വ്ളോഗ്സിൻ്റെ കാണണം. ഡൽഹി ബേസ്ഡ് ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൻ്റെയും
മിനി വ്ളോഗ്സ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഷോർട്സും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഷോർട്സ് ഇനി ഒന്നുകൂടി ഇടും ട്ടാ. യെസ്, നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ നിർത്താൻ പോണ ദ ലാർജ് LHSC. Okay. The Large Hadron Collider, the world's most powerful particle accelerator, is managed by which organization? NASA, CERN, ISRO, ESA. Yes, Leo is correct. CERN is the correct answer. Which gland in the human body is often designated as the master gland? Yes, pituitary gland is the correct answer. Pituitary gland is the correct answer. What makes up the massive core structure of the gas giants like Jupiter and Saturn? What makes up the massive core structure of gas giants like Jupiter and Saturn? Is it solid granite rock? Is it molten iron rock? Molten iron ore? Is it dense layers of hydrogen, helium surrounding a heavy rocky core? Is it liquid water oceans? ABCD പറഞ്ഞാ മതി. Yes, absolutely correct. Arshad is absolutely correct. C is the correct answer, that is dense layers of hydrogen and helium surrounding a heavy rocky ore. Acha, Sinu ആദ്യം പറഞ്ഞോ? അച്ചോ സോറി ഡാ, സീനു ആദ്യം പറഞ്ഞോ? സീനു പറഞ്ഞു, സോറി ഡാ. അപ്പൊ ആ ക്ലാപ്പ് അർഷത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ സീനുവിന് കൊടുക്കണോ കേട്ടോ, സീനുവിന് കൊടുക്കണോ? Okay, what compound is the main component of natural gas used across India as CNG? Ethane, propane, methane, butane. Yes, Leo is correct. Methane is the correct answer. ഏജ് എന്തൊക്കെയാ പറയണേ? ഏജ് എന്തൊക്കെയാ എഴുതി വെച്ചേക്കണേ? ഏജ്, who was the author of classical Sanskrit text Arthashastra? Megasthenes, Kautilya, Kalidasa, Aryabhatta. Yasinu is correct. Kautilya is the correct answer. Which country is the largest producer of coffee in the world? Yes, Leo is okay, Leo. Brazil is the correct answer. Okay, Leo. Who is the regulator ex officio chairman of Niti Aayog in India?
യെസ്, ആരാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത്? സീനു. സീനു പറഞ്ഞു പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ. പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ജസ്റ്റ് എ മിനിറ്റ്, ഒരു 5 ക്വസ്റ്റിനോടെയുള്ള, അത് കഴിഞ്ഞ് വൈൻഡപ്പ് ആണ് കേട്ടോ. ഒരു മിനിറ്റ്. യെസ്, Prime Minister is the correct answer. The Nobel Prize is officially awarded annually in which city? Oslo, Stockholm, Copenhagen, Geneva. ഒരു സെക്യൂരിറ്റിയെ നിയമിക്കാമായിരുന്നു എന്ന് പറയണ്ടിട്ട. The Nobel Prize is officially awarded annually in which city? Yes, very good. Leo is correct. Next, which Indian classical dance form originates in the temples of Tamil Nadu? Which global? Yes, Sinu is correct. Bharatanatyam is the correct answer. Which global financial institution is popularly known as the Bretton Woods twins along with the World Bank? WTO, IMF, ADB, Federal Reserve. Yes, Arshit is correct. IMF is the correct answer. Who was the first Indian citizen to win the prestigious Booker Prize? അത് പറഞ്ഞ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. What does the bull market signify in corporate finance? Hi Arun, hi. What does the bull market signify in corporate finance? ABCD le ABCD പറഞ്ഞാ മതിട്ടാ. A market experiencing sharp economic recession, a market where asset prices are rising or expected to rise, a market dominated by public agriculture stocks, a completely stagnant trading period. Yes, Sino, Leo, Kabi പറഞ്ഞോരും. Sino is correct. Leo is also correct. A market where asset prices are rising or expected to rise. Okay. Where is the head office of RBI permanently located? अच्छा പറഞ്ഞോ, AJ പാണി പറഞ്ഞോ. സോറിടാ, AJ ആദ്യം പറഞ്ഞോട്ടെ. ഷെയർ അപ്ന. യെസ്, ലിയോ ഈസ് Arshit is correct. Mumbai. The famous world-class heritage monument Machu Picchu is situated in which country? Yes, Leo is correct. Peru is the correct answer. Who is the author of the internationally famous dystopian fiction masterpiece 1984? Aldous, George, Ray, H.G. Wells. Who is the author of the internationally famous dystopian fiction? No. Is it Aldous? Is it George, Ray, or H.G.? Who said B? George. Sinu is correct. It's George Orwell is the correct answer. George Orwell is the correct answer.
Which currency is used as the legal tender of Japan? Yes, Leo is correct. Yen. What is the name of India's highest civilian award? Yes, Leo is correct. Bharat Ratna is the correct answer. The historic Treaty of Versailles signed in 1919 officially brought an end to which war? Yes, Leo is correct. World War I is the correct answer. What architectural style defines the historic Khajuraho temples of Madhya Pradesh? Is it Dravidian style? Is it Vezara style? Is it Nagara style? Is it Indo-Islamic style? Yes, Jin is correct. Nagara style is the correct. Which index is used to measure economic inequality or wealth concentration within a nation? Is it consumer price index? Is it Gini coefficient? Is it gross domestic product index? Is it human development index? B parna Leo is correct. Yes, Leo is correct. B is the correct answer. Who wrote the famous Indian National Book Discovery of India during his imprisonment? Mahatma Gandhi, Bal Gangadhar Tilak, Jawaharlal Nehru, Lala Lajpat Rai. Yes, Jin is correct. C is the correct answer. Jawaharlal Nehru is the correct answer. Which global country has the highest absolute number of UNESCO World Heritage Sites? China, Italy, Spain, France. Yes, Sinu is correct. Italy is the correct answer. In the context of economic trade, what does the acronym GATT stand for? A. Global Agreement on Tariff and Tax. B. General Agreement on Tariffs and Trade. C. General Alliance on Transport and Transit. D. Government Association of Technical Trade. Yes, Sino is correct. B is the correct answer. B is the correct answer. That is General Agreement on Tariffs and Trade. Okay. Who was the first ever Indian music artist to receive the prestigious international Grammy Award? A.R. Rahman, Pandit Ravi Shankar, Zakir Hussain, Lata Mangeshkar. Yes, Jinna is correct. Pandit Ravi Shankar is the correct answer. അപ്പോൾ ഞാൻ 100 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. അപ്പോൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. 100 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, സോ താങ്ക്സ് ഫോർ കോപ്പറേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ആർക്കെങ്കിലും ലൈക്ക് അടിക്കാൻ മറന്നവരൊക്കെ ലൈക്ക് അടിക്കുക. ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്തിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താലേ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുള്ളൂ.
അപ്പോഴാണ് അടുത്ത ലൈവിൽ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇല്ല, ഉപ്പേരി വറുത്തിട്ടില്ല. പിന്നെ വല്ലവർക്കും ഫ്രീ ഗിഫ്റ്റ്സ്, ഞാൻ വീണ്ടും പറയണു, ഫ്രീ ഗിഫ്റ്റ്സ് അയക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രീ ഗിഫ്റ്റ്സ് അയക്കുക. സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ ലൈക്ക് അടിച്ച് ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് വേണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ശുഭരാത്രി. സീനു പൊക്കോളൂ. തല വർക്ക് ചെയ്തതല്ലേ, പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ചോളൂ. എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിച്ചോളൂ കേട്ടോ. എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിച്ചോളൂ. ഗുഡ് നൈറ്റ്, ശുഭരാത്രി. നാളെ 11 മണിക്കായിരിക്കും ലൈവ് കേട്ടോ, ചിറ്റ് ആഗ്രഹമുള്ളവര്. യെസ്, ഓണം ഓണം സെറ്റ് ആക്കാന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നിംബൂസ് ഇല്ല, ഇന്ന് നിംബൂസ് ഇല്ലടാ. ഹസ്ബൻഡ് ഇത് മേടിച്ചെന്നു. യെസ്, ഗുഡ് നൈറ്റ്. എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി കേട്ടോ. ഞാൻ കുറച്ച് ഇനി റെസ്റ്റ് എടുക്കട്ടെ കേട്ടോ. അത് നിംബൂസിൽ ഇന്നിപ്പോ ഇതാ മേടിച്ചെന്നടാ, റിയലാക്കി. ഗുഡ് നൈറ്റ്. നിംബൂസ് ഇപ്പൊ നിർത്തി. എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി. ഷബ്ബ ഖേർ, ബൈ. സുഖമായിരിക്കുക. ദീപ്തി, താങ്ക് യു ട്ടോ. എല്ലാവരോടും ലൈക്ക് അടിക്കാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും പറഞ്ഞതിന്, അതേപോലെ ഏജേനോ, പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഓരോരുത്തർക്കും പേരെടുത്തൊന്നും പറയണില്ല. എല്ലാവരും നല്ല ഡീസൻസിയിൽ നന്നായി ലൈവ് ഒരു അടിപൊളി ലൈവ് ആക്കി തന്നു കേട്ടോ. ശരി കേട്ടോ, ഗുഡ് നൈറ്റ് എല്ലാവർക്കും. യെസ്, ബൈ.